exorcism uses thaumaturgy and martial arts to conquer evil. There are other means to the same end, but they are not the true way. Heart be pure, evil be erased, mind be purged, world be... I always forget that last part. By royal decree. Booba! Wings of darkness, come, sever night from day.
Swift and merciful. On. Submit for judgment. Swift and merciful. By royal decree. Submit for judgment. Wings of darkness. Come. One with my glare. From whence you came. Clee can help. Da-da-da. Ah. Здорово, здорово. Бля, я не думал, что у тебя еще моно есть. Куя ты, блядь. Красиво живешь. Dodoko? Dodoko, where are you? Ну, я, в принципе, посмотрел, да. Теперь смотрим мои. Ну, что, ну, понятно. F4. Фишель S2. Кли 0. Барбара S1. Гео и Аниме, по-моему, Full. Сян 5. Эмбер 1. Лиза 0. Ноэль. Ноэль 2. Я перепутал, значит, Ноэль 2. Сахароза 3. Диона 1, БД 0, Сянсю 2, Нингуан 2, Кея 2, Беннета 0, ну и Делюк, естественно, 0.
Ну, мне пока заходит. Он видно будет. A touch of frost. Dumpy dumpy go! Dumpy dumpy go! La la la. La la la. Oh, feel thyself. Blazing light. La la la. Лови аптечку на. Midnight Phantasmagoria. La la la. La la la. La la la. Нет, не прошел. Я все сделал уже, смолу потратил, арты собрал, руду собрал, который кузнечик отмечает, ну и делики сделал все. Если честно, уже устал от персов. Разрабы все новых и новых добавляют, даже старых хуй выкинешь, ебануть. Вещь какая-то. Да, нет, я не знаю, что ты паришься, смотри, как бы. Если прям хочешь, то прикалываешься так по созвездиям, забей на именные арты, ну. На именные баннеры. Все, тяни отсюда. Тем более здесь можно посмотреть не историю, а детали, какие персонажи есть. И все, как бы тут, ну, тут все, ну, в принципе, из всех и старых, ну, кроме ивентовых, которые были, ну, они все есть. И крути вот этот ПКД, нахуй, да и все. Здесь единственный минус, что здесь ебаное оружие на это. Ну, если тебе прям не нужны 5х, там, эти, 5-звездочные персонажи и этот, блядь. Здесь единственное, что вот эти мечи могут падать 4-звездочные, вот эти книги и вся хуйня. Вот это единственное меня бесит. Если так уж прям прикалываешься по созвездиям, он крути вот этот баннер, да и все, на. Не, ну козочку я хочу, блядь. Бля, 17 дней, 18 часов, 37 минут.
Просто именной баннер сейчас дро повыше, вот я и кручу его. Дай? Что-то я не особо не заметил, нахуй. А, ну да, мне же делюк упал. Точно, мне же делюк упал. Надо было, сука, там кицин крутить, да? А, ну, блядь, да я хуй знает, оно, я хуй его знает. Так. Ну, ягоды для разорана, для его апа. А у тебя вообще какая пачка-то? Ну, я уже не помню. Ты, по-моему, может, и говорил, но я не помню. У тебя вообще там кто ДД, как бы... Вообще какая пачка у тебя? Кем вообще играешь? Кого юзаешь и так далее? Ну, что там за иммунитет? А, ну, нахуй. Такой закон подлости, что скицин, что-то с Альбедо решил тупо на дуру рольное созвездие, и в итоге вот что получилось. Заебись, рольнул. У меня дикицин уже 2 пачки, даже 3 считай. Ну, какие именно? Кого юзаешь? Вдруг разорщик упадет. Прикинь, разор выпадет, нахуй. Там, в принципе, нахуй не нужен. I can... Behold, the princess endeavored. Behold. А, все, собрал? Процветание усердия или золото. Усердие. — 16 дней. С 35-го, да? На 40-м роли. И полтинник. 680.
Первая Кицин, Кенин, Гуан и Барбара. Вторая Сян, Фишер, Разор, Барбара. Тоже, но заменяет именно на Эльку. Кицин, Кенин, Гуан и Барбара. Сян, Фишер, Разор. Два электричества. Статус суперповодник перезагрузка. Заряженное место процентный шанс составить элементарную частицу электро откат 5 секунд. Типа, что пульты быстрее заряжались? I created another universe and founded paradise. I'm fishing. I'll bring my seasonings. And the Prinzessin Да. Вот как ты сейчас сказала, Фиша, так оно и есть. А остальных что, вообще прям не качаешь, ничего нету? Какой Аван беде, нахуй. Нахуй мне твой Аван. Блядь, наверное, надо было розовенькую брать под Кицин, нахуй. Не знаю, я что-то желтенькую захотел. Не знаю почему. Что он говорит, мама? Че это за хуйня постоянно на рюкзаке светится? Я еще не могу понять. Че такое? Че надо-то, блядь? Уже не первый раз такую хуйню замечаю. Не знаешь, что это за хуйня? Постоянно светится, блядь. Треугольник. Ой, не треугольник, а это восклицательный знак. Что ли, бред какой-то. А сетяшки надо забирать. Я не сужу по кому стихия, выбор ты сильный для меня, по крайней мере. Просто то, что что-то новое берешь, оно и светится тупо. Куда новое берешь? У меня вот этот коровец светится. Что я здесь новое взял? У меня здесь все старое. Это я уже давно забрал. Заебал просто даже этот сундук. Heart be pure. Нет. Evil be erased. Mind be purged. World be... I always forget that last part. Spirit Blade! Attack! Swift and merciful!
Что ты что-то ты сделал на это сейчас. Да ничего я не делал, я только сетяшки подобрал, блядь. А что здесь новое, блядь? Что я новое сделал? Я подбираю лут, нахуй. Сетяшки у меня и до этого были, нахуй. Трава сетяшка. Это странно как-то. Скорее всего, самого густую, так как она первая самая стоит. Да не делал я вот зашел, блядь, не делал я густую. У меня одна, но это с утра сделал, блядь. И то я уже из нового ее вычеркнул. Ладно, забей, короче. By royal Ну, я ж тебе что я говорю. Да ладно, забей, короче, плохо. Китайская игра, блядь. Сука, не успел. nice and spicy. Let the show begin. Ну, кстати, к Сяну он подходит. Ну вот опять сетяшки беру. Видишь? Ничего не происходит. Oz, reveal thyself. Игра китайская. Хоть пинг нормальный, блядь. Так, я фишер взял лук из БП. Ну не знаю, можно в принципе next взять и копье, и лук. А что у нас копье дает? Ну вот это копье бы я, кстати, поставил бы на Сян, если бы она у меня была бы как у Святослава ДД. Хотя, наверное, есть и получше копье. Ну, кстати, вот этот меч на Кицин пойдет прикольный тоже, да. Шанс при попадании 6%. Правда, база атака 42. Ты что, блядь, у двуручного тоже, что ли, 42? Здесь что, бля, копье вообще 40. Здесь что-то все по 42, блядь. Кстати, нет, хотя бы нет. Мне кажется, на Сян. Не знаю даже. Но тут физика, да, идет. 60% создать на противника ледяного кристалла и уронить его, нанося 80% всего.
Если противник имеет эффект криво, наносит ему 200% урона все-таки. Кстати, а, блядь, херово вот на чем вот этот меч, блядь, не пойдет. Потому что бонус из урона, блядь. Почему здесь физ, а не сила атаки? Ну? Почему? Типа ждать нового чара двуручника? Ну? Крио двуручника. А это что такое, блядь? А, двуручный церемониальный. 44 фиг. Блядь, даже церемониальный меч база атака сильнее, чем с БП, блядь. Это вообще 48, ну. Копье вообще клевое для сян, типа, если оно так как ДД, если... Ну да, это все мечты, нахуй. Oz, reveal. Swift and merciful. По-моему, он не понял, что произошло, блядь. Midnight Phantasmagoria. Spirit Blade. Attack! Можно и улитой побаловаться, я могу себе это позволить. А, да, кстати, на Рейзера пойдет он. Кстати, так как у меня нет глухого меча, я чем я взял меч из магазина поймал, но его сейчас там уже нету. Вот этого там был. Королевский, что ли? Подожди. А, там атака тоже 42, да, слушай? Здесь же шанс крит, с шансом крит, да? Да, здесь 42, 12% шанс крита. Побежденный противник увеличит силу атаки на 12%. Длится 30 секунд, эффект может складываться до 3 раз. Длительность добавочных эффектов друг от друга не зависит. И здесь то же самое, да? Здесь... У всех, значит, такое. Submit for shut.
Бля, что-то жарко стало. Такое ощущение, какая-то сянка ультанула, блядь. Она реально говорит, мама, блядь. Твоя мама в баннере, блядь. Когда я твою маму достану, тогда и мама будет. Не то. Так, пора вставать, нахуй. Кстати, ты в курсе, что это папаша Дионы? Сейчас я, дай угадаю, возле храма будет. На одно и то же место, блядь. Ну, естественно, блядь. Еще с каким-то хуем яйца стал продавать, блядь. Лучше бы крабов продавал. А она, по-моему, где-то говорила, блядь. Я не помню, где я эту инфу узнал. То ли где-то у нее написано, то ли что. А! Он же любитель, он же вечером, кстати, выпивает, блядь. И, по-моему, зависает в баре Делюка, винокурня. Либо в Монштате, я не помню где. Там, кстати, у Дионы же есть эта шляпа, блядь. Надо 6-й уровень, по-моему. Или где эту хуйню проверить, нахуй? Да, 6-й уровень нужен, дружбы. Она там про Дюляка пиздит. Хо, как она его ненавидит, нахуй. Так, что ты воскрес? Ну, да, кстати, ты еще долго играть будешь? У тебя с рудой как, норм или плохо? Играй, да я только начал, блядь. Я еще Люэй не посещал. С рудой, да, с рудой, кстати, хуёво все. С рудой все плохо. Ну, кроме вот этих ебанутых камней. С рудой все плохо.
М. Найс. Да хули найс, мне хватит на эти здоровые камни или нет? Если хватит, у меня чугун готов, полтинник уже. Следующее, значит, завтра начнем пиро орхидею дрочить. Сянку поднимать и Кли, малышку. Мышка Кли. Угу. Хуй-то там, я угадал. Не хватает, блядь. Серьезно, блядь? How can I help you? Да. Скудно, скудно. Welcome. How can I help you? Так, что еще в Манде хотел сделать? Сейчас, подожди, прочитаю. Так, это я сделал, там делать нехуй, руды нету. Only at Queensford. Take a seat. Pieces from the ships. Если желаешь, можешь в моем мире побегать, руду пособирать вместе. Мне в ом одному все точки проходить. Мы можем побегать, да? В данжах на 90 уровне 100% падает лего. Пусть и хуево, тогда как с боссов нихуя не падает лего, бред полный. Да, я вообще в этой шляпе вообще нихуя не понимаю, блядь. Я вот реально, я так ждал, я вот когда был, когда я апнул 40-й, 41-й, 42-й, со 42-го я узнал, что повышенный шанс идет на легу с 45-го. Как я долго ждал 45-й уровень, блядь. Я спал, я просто видел и спал, блядь. Или как он? Спал и видел, блядь. Чтобы апнуть быстрее 45-й. И чтобы нормальный типа дроп был, нахуй. Причем я до 45-го я в данже вообще практически не заходил. Редкие, это было очень редкие исключения, когда там надо было какие-то там таблички, шарики, клыки, блядь, еще какую-нибудь шляпу такую для, допустим, для того же лука, для крафта, короче, оружия, чтобы повысить его на уровень. Ну да, с 20 на 40 и так далее, короче. А чисто за артами вообще в данже не заходил. Пару раз попробовал, у нас в 30-м я хотел на Лизу выбить громовой этот, и этот, кто он, усмиряющий гром, по-моему, как он называется, в июльских садах выбивается. И все. И потом я узнал, что 45-го, типа, ну, дроп хороший, типа, все дела, и это... Я ждал 45-й, и нихуя. Чего не ждал, блядь. А, ничего себе. Блин, ну чё, блин, папоротник придется еще ломать. Мне не хватает камней. Прикинь, не хватает камней, нахуй, да чё, нахуй. По мне лучше, вот по данному моей пачке, по мне лучше бить пироорхидею, блядь. Там хоть можно чуну и поюзать.
кстати, она сочетается с крыльями из львя. Вот этот пет. На Нингуан, кстати, смотреться будет. Вот то мейнит Нингуан. Я думаю, будет это прикольно смотреться. Давай, давай, долбоёб. А, я понял. Все нахуй. Подожди, сюда приду. Ульта уже готова. Воу. Промахнулся. Не беда. Ну ты беги отсюда, нахуй. А чё, рили будет же смотреться, смотри. По-моему, КФ. Где она, блядь? Understood. Understood. Нормально, соответственно, становится. Behold, the Алло, где мои камни? И я в том смысле, что на 45-м лего падает 100%. Нет, там с 50% шанс 45-го. Кстати, прикол есть. Ты знаешь, почему ульта так быстро заезжается у тебя? Да. Во-первых, созвездие стоит. При попадании по врагу с эффектом криво чугун восстанавливает 1 единицу энергии в течение, ну, может, короче, заряжаться 2 секунд. И потому что у меня вот эта шляпа стоит на восстановление энергии 51%. 52, можно сказать. Итого у меня получается 124%. А, нет, 185 это я на крит смотрю. Стоп, 124, я крит разогнал 124. Так это идеально. 51% на 124 это хорошо. Надо еще стараться. Ну. Это хороший результат. Пока, в принципе, нормально. А я что-то не добил, что ли, там? Коза плюс чугун плюс барбара, там такие вещи можно творить, ну. Че он заебал? Че ты бегаешь, блядь? Он что-то хочет, он пизды хочет получить, блядь. Здорово, ульта. Так, вот эти ситки, кстати, обязательно собирать. Они кому-то нужны, по-моему. Так. Здесь, по-моему, я не собирал. Ладно, эта руда не важная. Заодно арту, если можно забрать, да. Ты просто посмотри статус, сколько у тебя ульта стоит энергии. Самая дорогая 80. 40, может, по-моему. 40, 60 и 80. Дорогая, по-моему, самая 80 стоит.
80 единиц. Да это не от этого. Пусть даже если бы она сейчас стоила бы 80 даже, у меня все равно быстрее бы она заряжалась. Потому что... так. Ну, 40. Это самое минимальное. 40, 60 и 80. 80 самая дорогая. У Фиши средняя. Вот самая дорогая у Сянлинна. У Барбары, по-моему, 80, да. Это я хуй знает. У Кли она быстро заряжается. 60 средняя. У нее 60, наверное, я думаю. 40. А что так долго заряжается? Лиза. 80 дорогая. 60 средняя. 80 дорогая. Ну, короче, так понятно. Там, по-моему, всего сотка, да, по-моему, максимальная единица энергии. One with my blade. From whence you came. By royal decree. A touch of frost. Да я понял, понял. Мне так объясняешь, как будто я не врубаюсь. Я понял. Ну, отчасти то, что я тебе показал, тоже играет роль. Ладно, это все интересно, пойдем по миссии сгоняем. А то я так ее и не выполнил. На козу посмотрим, которая не выпала, блядь. В Льве, значит, поехали в Льве. Тоже, это же ее квест, по-моему. Следующий Сяо, потом Хутао. Надо на Хутао копить еще потом. Который тоже не выпадет, нахуй. На Сяо мне похуй. Не знаю, там что-то от него все так кайфуют, нахуй. Один вообще его берет ради маски, блядь. Я говорю, да ты ебанулся, нахуй. А чё, говорит, маска прикольная, мне нравится. Я говорю, ну давай, удачи. Let's dig over. О, найс, еще и в Лее собрал.
Что там, блядь, примагены-то даются за это? It's shocking how much work there is to do, even for the three of us. А, это 3 этой помощницы Нингуанна. And she's been handling it alone all along. The Qixing secretary clearly isn't an ordinary person. It's so frustrating. You're just... Aren't you Ningguang's servants? How come you're here? We are Miss Ningguang's private secretaries, not servants. Have you seen Miss Ganyu, Traveler? It has been several days since Ganyu left for Joyun Karst. She's the general secretary of the Liyue Qixing. We've only taken over her responsibilities until she gets back. Even though the Qixing have made peace with the Adepti after the latter had denounced Liyue, they still want to pay their respects to the Illuminated Ones. They commissioned Ganyu as their envoy to deliver a letter to Julian Karst and bring the Adepti the latest news about the crisis. Still, Ganyu should have been back to her usual responsibilities by now, but she's disappeared without a trace. Is that so? Maybe Ganyu just took a little detour. Who can blame her after working so hard? I'm afraid it's not very likely. Ever since we met Ms. Ganyu, she's been nothing but the most conscientious person in all of Liyue. Even when it's time for her annual leave, Ms. Ganyu stays on duty at Yuehai Pavilion saying there is still so much to do. She couldn't possibly be using her mission as an excuse to slack off. Oh, Paimon sees how it is. But she's half Adeptus. She wouldn't get in trouble, right? Why do you look so upset? It's because of this absurd workload of hers. When we first heard the three of us would be taking over for Miss Ganyu, we thought it would simply be a matter of changing our work environment. We couldn't have imagined that Miss Ganyu's daily workload far exceeds what the three of us are used to doing. We don't even know how long we've been working. We feel guilty for taking even a short breather like we are now. Looks like you got a serious emergency on your hands. Speaking of Julian Karst, Traveler, I've heard that you can go in and out of there as you please. Of course! We've been there lots of times. That's good news. Could you go to Julian Karst and find Miss Ganyu for us? Preferably before we collapse under this workload. We're saved. I remember Miss Ganyu said that she'd be visiting Cloud Retainer's abode. You might as well start looking for her there. It's about time she came back to work. Otherwise... No, perhaps we should go to Lady Ningguang first and bring up our overtime pay again. Священная лань. Left to visit Cloud Retainer. Doesn't she live in Mount Alza? We should hurry up. Paimon hopes we can find her there. Надо, кстати, здесь тоже камни побить. Ну да, аниме-копейщиком, по-моему, сяо. Ну, Архон, ты вот, когда это было с этим нефритовым дворец, когда Нингуан это скинула, там же сяо был. Это же он, по-моему, аниме-копейщик. Пирокопейщики. Ну да. Хутао же тоже пирокопейщица будет. Под нее даже копье замутят нам. Когда она выйдет, под нее копье будет. Ну как для этого, блядь. Для жонглера, нахуй. Давно, кстати, я здесь не был.
Так, ну что ты, козочка, где ты? Person standing over there. That's Ganyu. We finally found her. А, вон она здесь. А что ты здесь загораешь, что ли? Ganyu, here you are. You two. I did not expect to meet you here. Is it official or private affairs that bring you here? I shouldn't. I have left the human world. Please contact the Yua High Pavilion regarding matters concerning the commercial port. Huh? You don't want to be the Chising secretary anymore? But they're all waiting for you to come back. That's why you're here? You want me to come back? I'm afraid you came here in vain. What? Did something happen? The clouds fold and unfold. The tide ebbs and flows. It was meant to be. When the Adepti entrusted humans with overseeing Liyue, I knew it was only a matter of time until I had to leave. My Adepti blood makes me unwelcome in Liyue Harbor. I delivered the letter and came back to Liyue Harbor, only to discover that I had been replaced by Baiwen, Baishao, and Baishe. Perhaps that mission of mine was just a pretext to remove me. Since the Chising gave me a chance to leave with dignity, I decided to be tactful as well. I appreciate your kindness, but there's no need for your words of comfort. After 1,000 years away, I came back to Juyun Karst. Looking at the clouds floating among the mountains brings me peace of mind. I feel better now. But... Who disturbs the peace of these mountains? Ой, блядь, прилетела нахуй. Cloud Retainer, we're terribly sorry. We just... One merely jests. One felt your presence the moment you set foot upon this land. Wow, you Adepti really are impressive. Come here to chat about the old times with Ganyu. It looks like you get along quite well. Ah, the matter leaves you at an impasse then. Not to worry. One is exceptional at seeking avenues for conversation. One has been one's own companion in idle talk for many a year. Ah, yes. Since you are Ganyu's friends, Ее tales детство. from her youth shall one apprise you of, perhaps? Oh, Cloud Retainer. Nothing Она же to be полукровка, ashamed она. of. You were so cute as a child. One is most certain that your friends would like to hear of it. Давай, я тоже послушаю. Oh, Paimon wants to hear it. Little Ganyu loved when the horns on the top of her head were caressed. Но если ты мне бы выпал, я бы тебе тоже гладил бы One was каждый день, still нахуй. taking care of her. One was pestered most often to touch her horns. She was elsewise loath to sleep. Plump she was back then. Why, when she stumbled while we ascended the mountain, she would roll down to the bottom like a little ball. The day Ganyu bumped into a pilgrim was the first time she saw a real human in the flesh. So fearful she was that she hid in a rock's cleft for 2 days and nights. One found her wailing of a monster she had seen. Cloud Retainer? Ugh, forget it. It's about time for my training. I will take my leave. Ah, one's intention was merely to relieve the awkward tension. And you did the exact opposite. Impressive. Be that so? Huh. But returning to Ganyu, most gladdened one is of your arrival. One cannot help but feel that remaining in Juyun Karst shall not be good for her. One will tell you more about her, if you should permit it.
Most benevolent among all Adepti are the Qilin. They drink only spring water and eat only whole grain. But perhaps the mountainous dwellings of Adepti in Joyun Karst might be too lonely for her human side. Under moonlight did one see her last. She stood by the precipice's edge, and upon the mist-veiled mountains she gazed. Her thin figure was immersed in the vast sea of clouds. One noticed her loneliness, and sought to convince her to go back to the human world. But just then, she said thus. Liyue Harbor feels even lonelier than Joyun Karst. When I look at the sea of clouds in Joyun Karst, I merely feel the loneliness of a solitary cloud gazer. When I step into the sea of people in Liyue, I feel the loneliness of an inhuman that doesn't belong in the human world. One did, by chance, hear this much of Ganyu's thoughts. Alone, she will find her predicament hard to conquer. Короче, у него One hopes that депресняк. you will accompany her. Oh, Retainer's right. We can't leave Ganyu depressed like that. Ну, Besides, Алехандро, да. Liyue hasn't given up on her. She's got it all wrong. Anyways, what's that training Ganyu was talking about? She has sought to reclaim her Adeptus side since returning to Joyun Karst. At her behest, one has organized training for her to achieve that end. She should be in the southern part of Mount Aozang right now, preparing for the trial. Huh, is that so? Let's go take a look then. Что, на другую гору? А. Let the show begin. Привет. После какой горы? Ну, вот эта шляпа с сокровищами. Завтра уже эти кубы будут. По-моему. Затерянные богатства, да, дальше кубы, потом китайский Новый год, этот фонари или что там будет, ну, я хуй знает. Что там разрабы наготовили. So here you are, Ganyu. Why did you come here? Humans should not remain in the realm of Adepti for too long. Considering the kindness you have shown me, I can let you stay for the Adeptus training. Yay! This trial was prepared by Cloud Retainer. Its goal is to help me feel like an Adeptus again. The training is much to her signature style. I hope it won't make it seem like she is too unaware of the abilities of others. Is it difficult? No, I'm aware of your strength, Traveler. The power hidden within you is not inferior to mine. If you're ready, we shall begin the training. Я надеюсь, с тобой бегать не буду. Серьезно? Блять. И что делать надо?
gliding around. It does feel like something Cloud Retainer would come up with. A really awesome shooter. If you could see through the eyes of an Adeptus, you wouldn't be so surprised. Че у нее за оружие? Небесное крыло? Нормально. Это по мнению разработчиков, что у нее должно стоять? Что за арты, кстати? Церемониальная знать. Full set. А чё нельзя пропалить-то? We've completed the task. What do you think? Нет, только вот это. После обеда ты имеешь в виду? Нет. По сюжету только вот у КЗ открывается и все. Лови промокод. Рабочий? Надеюсь. I agree. You possess many qualities similar to those of Adepti, despite having none of their blood. Ganyu, what were you planning to do once your training was over? The training's not over yet. The part prepared by Cloud Retainer is only the first trial. Huh? So there are more trials prepared by other Adepti? No. The only Adeptus who can unlock my true potential is... Who is it? Xiao. Conqueror of Demons. Xiao. So it's Shen. That cold-hearted loner? How come he's prepared a trial for you? I found him unapproachable at first, too. But I believe that being able to face him is an important part of my homecoming. He's already waiting for me. Come along if you're interested. Сейчас Xiao увидим. Of course we are. Let's go. Let the show begin. From whence you came!
как раз стоит, по-моему. А, нет, это... Да, вот он стоит. Скажешь, нахуй ты их привела? You're half an hour late. I see you still haven't abandoned the wrongful ways of humankind. I'm sorry. I had a meeting with Cloud Retainer. I don't need your explanations and don't require any mutual understanding between us. I'm just helping you with your training. That's all. Xiao is such a strict teacher. You're neither an Adeptus nor a human. Always treading the line between the two worlds. It must create a lot of confusion. Instead of explaining yourself to me, you should face your true self. I have nothing to hide. The body and the mind are one. If something worries your mind, your body can help you find a solution. The trial I've prepared for you will explore the true potential of your body. Yes. I'm ready. Да, хоть так побегай за нее. We're way behind schedule. Access denied. Она же, по-моему, как заяц, да, работает это дерьмо? Я тебе сейчас, сука... А, еще если меня созрели, что сейчас созрели. Нихуя не понял. Попадание стрелой снежинкой с уровнем заряда 2 или ее цветочным понижением. Цветением понижает криво сопротивление противника на 15% в течение 60 секунд. Попадание восстановления 2 единицы энергии. Каждое попадание заряженное атакой с уровнем заряда 2 может восстановить энергию только один раз. Вне зависимости от того, было уровня попадания стрелой снежинкой или цветением. Увеличить количество зарядов навыка. Сред ценения. Увеличить уровень навыка. Небесный дождь. Это ульта, по-моему. Увеличить уровень получаемого врага. Пока не особо понимаю. А. Сбросилась, да? Ладно. Давай, Сяо, что там приготовил? You're half an hour late. Блять. I see you still haven't... I'm sorry. I don't need... Xiao, You're neither... Instead of... I have nothing to hide. The body... The trial... Yes. Focus on the trial. I'm not here for idle chatter. Почему главный герой стоит? the trial's begun! Paimon can feel it in the air. Even the weather's changed. Born of ice and frost.
А, у нее 2 заряда и... Бля, да я чуну, сейчас их быстрее разъебу. Да, не отвлекается у нее. We're way behind schedule. All hail! Нихуя их там. Access denied. We're way behind schedule. Blaze over. I've completed your trial. You don't have to report back to me. Seeking other people's validation won't benefit your training. Only you can evaluate the result of this trial. You'll progress faster that way. Understood. Xiao always has such strong opinions. Да не, он все From правильно делает. tomorrow on, I'll start raising the difficulty of your training, so you'll have to... Have to do what? Another one of those pesky visitors. I'll leave him to you, Ganyu. It's also a part of your training. Pesky visitor? So even here there are those that Xiao can't deal with? Oh heavens! Blessed be Rex Lapis! I've finally come upon the Adepti! Are all of you the Adepti of this mountain? Great! My name's Sin Chung. I came to ask for your merciful blessings, O Adepti. I beg of you, please grant me luck, wealth, and a good career. Oh, so it's Да a ты, суча, не pilgrim. охуел ли, блядь? Ха! Нихуя ты, у тебя, блядь, аппетит! He can handle any battle, but
talking to strange humans is a different story, huh? I am also one of the Adepti. You can say that I'm an Adeptus in training. Perfect. I didn't come in vain then. Although you sound a bit half-hearted. Doesn't matter. What blessings can you grant me? Wow, straight to the point, huh? Dear Pilgrim, you shouldn't jump to conclusions. Adepti don't help every pilgrim for free. For free? Do you mean that you charge people for the blessings of the Adepti? That's not what I meant. What I'm trying to say is that everything should be earned through hard work and earnest living. It would be unfair to other people if you got everything you wanted for no reason. Hold on. I've heard this all before. You're just like my old man, always nagging me. Your father must have experienced it firsthand. The lives of the common folk are riddled with hardships, but are also full of joy. A person of your age should focus on work and family, instead of chasing after fairy tales. Are you a real Adeptus? Why do you speak and behave like us city folk? You sure you're not one of those swindlers who poses an Adeptus to cheat people out of their money? Блядь, можно ему уебать? Ugh, how dare you reprove me? I bet you came here looking for the Adepti yourself. He might sorta have a point. We did come here looking for Ganyu after all. Enough. Doesn't matter if you're a real Adeptus or not. You're useless. I'm leaving. Nobody's stopping you. Ganyu, don't let that guy ruin your mood. It's not his behavior. The things he said. He was right. I thought that coming back to Jueyun Karst and devoting myself to training would make me feel like an Adeptus again. But being questioned by him made me realize that But I'm unwelcome in Liyue Harbor. As an Adeptus, It's true! Just believe us! Alright. I'll go with you to Liyue Harbor. That said, I still trust my initial judgment. If I'm proven right, I'll return to Jueyun Karst once again. It's a step in the right direction. Let's go! Давно пора съебываться отсюда. Все? А, еще? Найс. Так, что там, прямо генчиков скинули, что-то не проебал. Не, ничего не насыпали, но. Я это набирал уже. Я их набирал, этих ходы. Я уже получил это еще давно в официальной группе. Они были, я набирал это. Я их потратил уже, блядь, давно. Кстати, по-моему, на этой дороге мы Мону встречали. По-моему, здесь сидела она. I'm still... Come on, Ganyu! We're almost there! You don't want to turn back now, do you? I suppose you have a point. It would be quite impolite of me to leave the two of you now. That's right! Where do you want to go first, then? I've spent too much time in the mountains. The first thing that comes to my mind is the sea. Let's go for a walk in the port. Happy to come with.
declare your commercial goods. Да, это было мило. Лисят покормили, собаку покормили. Бля, ни хрена себе. Чуть не врезался. В смысле туда? Что ты мне неверную дорогу показываешь? Блять, что-то в Ливе всегда лагает, блять. The sound of the waves in this familiar port. The smell of the sea breeze makes me nostalgic. Ganyu, you didn't leave Liyue for that long. Why do you look so moved? Well, I used to be so busy. I haven't taken a stroll around here in a long time. Huh, that's true. Ganyu seemed to be working all the time. Well, when I think about my time here, I've spent most of it behind a desk filing documents. It put me in a certain mood. Similar to the one I felt during my training in Juyun Karst, in fact. Why, isn't it little Miss Ganyu? I wouldn't have thought I'd meet you here. You were always so terribly busy. Вот ты кто, блядь? This old man called her Little Miss Ganyu. Please don't also start calling me that. Allow me to introduce Uncle Tien. He is... That's all right. Just tell them the truth. They have done so much for Liyue after all, and I am the one who has yet to introduce myself. Uncle Tien is a member of the Liyue Qixing, the Tianshu. What? Опора небесный Grandpa is a сын? member of the Qixing? The same rank as Ningguang? Hush now. I must ask for your discretion concerning my identity. Fishing in the port and strolling about are the greatest pleasures of my life. I have no wish to be followed around by those armed guards. In most people's eyes, I'm just a forgetful and wordy old man. Uncle Tien is too modest. He's been around for a long time. There's no one who can replace a person of such noble character. Oh, little Miss Ganyu. Your kind words make me feel that my decades of hard work haven't been in vain. Uncle Tien, a person of your standing should really stop calling me Little Miss Ganyu. Oh, my apologies. It's not intentional, just a childhood habit of mine. Thank you for looking after me when I first ascended to my position in the Qixing. Oh, so you've been friends for many decades now, huh? Oh, I was just fulfilling my duties as the Qixing secretary. It's nothing worthy of your gratitude. Talking about secretaries, I don't know if I should bring it up. Ganyu, I believe you know my daughter, Huixin. She seems to be a bit troubled recently. Yes, she works at Yua High Pavilion and she's my junior. How can I help her? I don't know myself, really. She's all grown up now and doesn't like to ask for my help. May I trouble you to meet her at UAI Pavilion? She just needs a bit of guidance. With pleasure. Solving the Qixing's problems has always been in my job description. She's back in character, just like that, huh? Let's move then to Yua High Pavilion.
Сейчас мы рыбу еще купим. Что с пустыми руками не идти, ну. Так ты мне не нужна, иди отсюда. Да, кстати, про брата уже все забили. Еще Джин, еще даже когда ты пришел первый раз в Манштадт, Джин сказал, что он говорит, мы попозже мы тебе поможем расклеить, типа эти плакаты о розыске, но у нас типа сначала Двалин тут разбушевался, блядь. Помоги нам с Двалином, все дела, блядь, и вот с самого с Двалина, блядь, до сих пор уже все забили, но. Надеюсь, разрабы это помнят, но. Интересно, нет, наверное, Китсу, наверное, не придет, наверное. А жалко. Miss Ganyu, it's been too long. I don't know why, but seeing you brings me a sense of peace in these chaotic times. Indeed, it has been a while, Wei-Shin. I'm flattered, but aren't you exaggerating a little? I heard that you've encountered some problems and came to see if I could be of some help. My father asked you to come, didn't he? Abusing his status as a member of the Qixing to trouble you. Don't worry. I'm always happy to help a junior colleague from Yuahai Pavilion. Ganyu's not only a competent secretary, but also a great mentor. So, what can you tell me about the problem? Ugh, where should I start? I discovered something strange while organizing tax records. There are obvious irregularities in the tax declarations of two stores, Second Life and Wanyo Boutique. However, whether I question the shopkeepers or check their accounts, I can't seem to make any progress with my investigation. Without any evidence, my hands are tied. I see. It's not uncommon for merchants to be blinded. Ну, сейчас я попробую набрать, но, по-моему, вот этот 153-й я не помню. Может, и набирал. Naturally. I've dealt with similar issues hundreds of times. Give me a moment to consider the best approach in this scenario. All right. Let's approach it this way, then. Your enemy knows you best. Huh? If I remember correctly, Second Life and Wanyo Boutique are old business rivals, competing for market share due to their similar wares. In that case... In that case... Ah! I know what you mean, Miss Ganyu. Я это сам нихуя не понял. Miss Ganyu plans to let them expose each other. Exactly. Let's start with Wanyo Boutique. The owner's name is... Bolai, isn't it? Yes, you're right. Follow me, please. Сейчас мы еще будем проблемы решать с этим, блядь. Такая капсом водить или что?
Да, я уже активировал его. А я тебя знаю. Aha, we meet again, traveler. And you must be from the Yuhai Pavilion? Да я это все водил, ребят. Genshin Gift это точно водил. Сим, вот это в конце 125. Точно, тоже водил его. Но вот самый первый Кап, да, это тоже я водил. Я все их водил. I suppose you're about to place a big order. I'd be honored to offer you my wares. That won't be necessary, Mr. Bolai. Wanyo Boutique's credit is not sufficient to accept orders directly from Yuahai Pavilion. Should we need to place such an order, we would certainly go to Second Life instead. What? Second Life? Ugh. That rascal Dongshun. He's stealing all of my customers. Well, Second Life's credit has always been excellent, and based on their tax records, their business is thriving. Tax records? Thriving? Huh. Is there anything you'd like to share with us, Mr. Bolai? Don't let that rascal fool you. I know his dirty tricks best. If you don't believe me, show me his tax records. I'm sure I'll find something fishy in there. You know Second Life's business so well? Of course. Ugh, their every transaction makes my blood boil. I'd rather lose money myself than see that rascal make some. Well then, please look over this tax record. We'll review Second Life's credit based on your observations. Oh, of course. I'll read very, very carefully. Line by line and word by word. Ah, here, I found it. That exquisite wooden furniture set he bought from Fanmu Carpenters at the beginning of the year. Ugh, he even flaunted it in front of me. Look at the tax record. Not a word about that furniture. And he kept all the profit for himself. I see. He must have gotten rid of all the documents related to this transaction. No wonder there was no trace of it. I told you so. Just as I expected. Ugh, I can't wait to watch him squirm. But, Ms. Ganyu, despite all this, can't he just flat out deny ever making this transaction? He might have destroyed all the evidence, but I believe the supplier, Fanmu Carpenters, might still have some proof of it. Aha, you're right. Master Lu from Fanmu Carpenters must still have the invoice. He wouldn't be swayed by the likes of Dongshun. I hope so. Let's go to Fanmu Carpenters. It should be near Chingsa Village. Ни хрена себе. Thank you for shining a light on this case, Mr. Balai. Oh, please, that's nothing. I just hope you won't be lenient with him once you find the evidence. That's the best way to show Что-то я your банк не gratitude. замечал у него сзади. I'm afraid I can't go to Chingsa Village. It's all right, Weishin. You can stay in Liyue Harbor and finish your work. Leave the rest to us. Oh, that's so considerate of you. Still, I'm sorry to trouble you like that. Вот если помочь, то купить можно. Да, нихуя.
Первая часть ничего, что-то вторая скучная. Не люблю вот это одной точки к другой, блядь, какие-то проблемы чьи-то решать, нахуй. На сюжет никак не проявляется. Ну да, как бы ты ее узнаешь, ее, как бы, да. Ну, Козу, я имею в виду в плане, какой у нее характер и так далее, как типа, чем она занимается, все такое. Ну вот это, блядь, это скучно, нахуй. Перемещения вот эти ебаные. Первое намного получше было. Ну, хоть пострелять можно было. Вот здесь тупо диалог слушаешь. Ah, welcome, welcome. How can an old carpenter like me help you? I'm usually happy to take new apprentices, but I'm afraid I can't take too many at once. But I'm always around if you're keen for a chat. Kingsa really is full of lonely old people. Hey, I heard that, Flying One. Paimon's sorry. Master Lu, we've just come to see you and ask you some questions. Don't worry, I know. You're from the Yuehai Pavilion, right? Why would the Qixing care about an old man like me? Well, whatever. You said that you want to ask me something. Ask away, then. You're very direct, Master Lu. I will be plain. We're looking for proof that Dongsheng from Second Life has been evading taxation. Dongsheng bought some furniture from you at the beginning of the year. Do you still have the invoice or any other record of that transaction? Oh, it's about Second Life. It was a big order. How could I forget? Sure enough, Mr. Balai was right. Could we perhaps borrow that invoice? We won't have any evidence to bring against Dongsheng otherwise. Well, of course you can. But I'm not so sprightly anymore. What's that supposed to mean? I only do my woodwork and display finished wares here at Fanmu Carpenters. As for old documents and such, I keep them all in a warehouse. Да west of ёбаный ты here. в рот. But some troublemakers have recently moved there, invading my warehouse. I tried to drive them away, but they just wouldn't leave. Since you need that invoice anyway, О, it may давай be best to файтинг. get it from the warehouse yourself. А то я сейчас засну, блядь, от этих разговоров. You can teach those louts a lesson. So that's what happened. I see. I'll leave you to it then. I need to get back to work. Чего мы раскатаем их? Сейчас какие-нибудь фатуи будут или искатели приключений, ой, этих сокровищ, блядь. Take back the warehouse, find the invoice. Time for us to show our stuff in a fight. Wait, I think I saw one of those troublemakers. Ah, over there. Oh, Paimon sees them too. Фатуи, я же сказал фатуи, блядь. Ничего он там наяривает, блядь, что он там... They must be plotting something against Liyue Harbor. Maybe they're the scoundrels who invaded Master Lu's warehouse. Ever since Osial attacked the harbor, the Fatui's reputation in Liyue has reached rock bottom. We won't cause a serious diplomatic crisis by getting into some small scuffle with the Fatui within our borders. You need not worry. Besides, I can already feel their malicious intentions. Consider it my intuition as the secretary of the Qixing. Then what are we waiting for? Let's go teach him a lesson. Здорово! Odds reveal that...
blades! Attack! Midnight fantastic! Spirit blade! Attack! You scoundrels! I think you've had enough. About time you tell us your plan. No? Plan? What plan? We just taught you a lesson, but clearly you weren't paying attention. If you don't spill whatever you're scheming against Liyue, we'll be forced to use harsher methods. I'm telling the truth. There's no scheme. If you're telling the truth, then why would you, a member of the Fatui, suddenly appear on the outskirts of Qingce village? Fine. If you really want to know, then, well, I was about to. About to... what? Pick berries over there. I must admit, I didn't expect you to come up with such a silly excuse. It's not an excuse. I rarely have a free morning, and I heard that there were fresh berries in this area. Think about it. I'm here alone, and Qingce Village is nothing more than a retirement spot for old people. What could I be scheming anyway? Judging by how he's looking at us, it does seem like he feels like he's the victim here. So you have nothing to do with the occupation of Fanmu Carpenter's warehouse? Fanmu Carpenter's warehouse? Where's that? I swear, I only came here to pick berries. That's all. The Fatui who took over Master Lu's warehouse after all. Да, я тоже об этом думал. I also feel that he's telling the truth. Whoopsie! I misjudged the situation and offended you. My apologies. Our exchange only represents my personal views. If you wish it so, you can file a complaint to the Ministry of Civil Affairs. Exchange? This woman, she's clearly aware that the Ministry of Civil Affairs wouldn't side with us, Fatui. Yes, precisely. As an alternative, you may try to solve this problem with force once again. Paimon's in! Darn you. How can you wear that solemn face while bullying me like this? What's your choice, then? I'll get back to my berries. What a bittersweet ending. I made a laughingstock out of myself. I might have spent too much time away from work. My intuition is not as accurate as it used to be. No worries. It's always nice to teach the Fatui a lesson. Let's keep moving towards Master Lu's warehouse. Our goal is to get the invoice, after all. Let's dance! Ягоды он тут собирает, на. Мои ягоды, на. Опа, нахуй. So this is the warehouse. Seems like those troublemakers were nothing more than a few hair churls. Let's show them what we got. But how? Spirit blades! Attack!
for judging. Oz reveals Ice. Booba, get them! A touch of frost. As you wish, main Fräulein. One with your blade. From whence you came. Nice and spicy. By royal decree. Fury Blade. Attack! Clear! Let's look around for the invoice. This one is an invoice from One Min Restaurant. Some dining tables and chairs. That's not it. This one is Wangsheng Funeral Parlors. Oh, so they make coffins too. Угу. Отсылка, ну не отсылка, а, блядь, как это назвать? Короче, Хутао. Она же это... Это кто, блядь? Блядь, забыл, как она называется. Короче, в бюро это она работает, нахуй. Крематорий или кто он там и закапывает, нахуй. Что-то урон несколько резко снизился, блядь. Запаха 50 уровнем. Это чего уже будет? 8-й мир. А, 7-й будет. Ms. Ganyu, you're back. I hope it wasn't too much trouble rushing about like that. I promise to help you and I'll keep my word. Nothing to worry about. Look, it's the invoice for the transaction between Second Life and Fanmu Carpenters. We've brought it back. Oh, thank you so much. Now we can solve this problem. Agreed. How about we go to Second Life and have a nice chat with the owner? Я думаю, как этот...
satisfaction guaranteed. Давай сначала посмотрим, что можно купить. Ничего не надо. Isn't it Huixin from the Yuehai Pavilion? I remember you. I told you that all of my transactions are included in the records. My tax declarations are scrupulous as well. I do hope that my business won't be affected by any groundless accusations. Groundless accusations? Mr. Dongsheng, you seem very sure of yourself. But I sincerely advise that you cease this behavior immediately. It is liable to affect the fine you'll need to pay in the end. No. I'm an honest merchant. I would never get involved with any fraudulent sources of profit. Haven't I made myself clear? Mr. Dongsheng, you've already been proven guilty of tax evasion. I just came here to see if you'd confess. What? Proven guilty? How come? That's impossible. Absolutely absurd. He's talking without rhyme or reason. Must be crumbling under Ganyu's pressure. Time for the finishing blow! Mr. Dongsheng, can you tell me what this is? It's an invoice from Fanmu Carpenters. I'm Master Lu. I didn't... Do you admit to tax evasion? This transaction was absent from the tax record. I didn't think you'd find out. I didn't leave a single trace. Indeed. We wouldn't have found out if it weren't for Mr. Bolai's aid. Bolai? That imp from Wanyo Boutique? So he told on me behind my back. He's got his own share of dirty laundry. Oh? Mr. Dongsheng, I'd like to hear a little more about this dirty laundry. Would you care to elaborate? I don't think you'll need my guidance for what comes next. Yes, thank you, Ms. Ganyu. I can take it from here. That's good. I must say, you're truly impressive, Ms. Ganyu. Your enemy knows you best. To think, you came up with this plan and executed it so masterfully. It's actually one of your father's, the Tianshu's, old tricks. I just took some inspiration from it. My father? Pitting your opponent against their enemies and watching them drag each other down from an advantageous position. That's how Uncle Tian managed to keep his position in the Qixing secure for so many years. I figured that as Uncle Tian's daughter, you'd naturally grasp your father's strategies. So, I decided to use one of your father's tricks and play it out for you to see. I can see it now. Clearly, I still have a lot to learn about my father. I'm really grateful, Ms. Ganyu. You're the kindest mentor I've ever had. Thank you. Ganyu solved both Huixin's work and family problems. 2 birds with 1 stone. Oh, you've helped me so much. You must allow me to repay your kindness. That's not necessary. No need to be so serious. It was nothing, really. Then let me treat you to a meal. The Traveler and Paimon are invited as well. I appreciate your help. All right, come on, Ganyu. Just say yes. Let's eat. If it's just a meal, there's no reason for me to decline. It'll be my pleasure, Huixin. Actually, I've already booked Senor Kiosk. I need a moment to prepare everything first. Let's meet there in a while. All right. We dare not refuse such generosity. Что-то книжек понадавали, ну.
Хотя и хули понадавали, 10 книжек дали ему. Здесь 31. Самый популярный ресторан. Давай, лучшие блюда кухни Люэй. Да, блядь. Давай, пока. Два столика. Miss Ganyu, thank you for accepting my invitation. And as for the two of you, your presence is also much appreciated. Sure. That's so kind of you, Huixin. You went to great lengths to organize this. Truth be told, apart from thanking you for all the help, there's something I'd like to tell you. Oh? If there's anything I can help you with, just tell me straight away. No need to hesitate. Oh, no, I don't really need help. Could you just listen for a bit? With pleasure. When I was a little girl, my father used to tell me many stories about you, Miss Ganyu. Even though I have the utmost respect for my father, I always admired how gentle and reliable you are. I've only decided to join the Yuehai Pavilion staff because I've always looked up to you. I didn't know that you think so highly of me. However, in reality, working at the Yuehai Pavilion turned out to be an arduous task. I can't compare myself to such an outstanding secretary like you. I often doubt myself as a result. I disagree. You're a great secretary in your own right. Thank you. Over the years, I became a mother, too. Huh? So Uncle Tian is a grandpa! Influenced by my youthful ideals, she followed my footsteps and came to be a secretary at the Yuehai Pavilion, too. At first, I was worried about her. It's not an easy job, after all. To tell the truth, I'm still unsure if she's capable enough. But after all that happened this time, I've made up my mind to support her choice. So, what made you change your mind? The fact that she'll have you, Ms. Ganyu, as her senior colleague. You'll help her, gentle as always, and tell her your mom used to do it like that. It'd be such a beautiful moment. If it's not too much to ask for, she might still need your guidance in 20+ years, too. Huixin, I never thought that I meant so much to you. Just like when you showed me my father's trick. Having you as their witness makes people feel at ease. Witness? It's true that I've witnessed thousands of years of Liyue Harbor's history. All the changes it's gone through, the stories of its people. But I've always regarded it as nothing more than the source of my loneliness. Huixin,
You don't know how important those words are to me. You've made me realize that I share another connection with the people of Liyue Harbor, apart from my contract with Rex Lapis. They rely on me, accept me, Это повод передумать. and long for me to bear witness to their stories. Of course. You're irreplaceable to us. That's right. That's why I can't disappoint you. Hooray! Ganyu's finally cheered up! Even if I've really been supplanted, I wish to fight for my place. I won't let you down. I'm going to fulfill my contract and keep working as the Qixing secretary. Regardless, I'll go back and see for myself. I'm afraid that it might have all become a mess during my absence. No time to waste. Let's get back to Ты даже work. не поела, блядь, куда Good побежала? luck, Miss Ganyu. We're leaving already? Paimon's still hungry. Все? Поговорите с секретарем. А, стрим. Все, Барбара, вставай, блядь, давай. Что ты села-то? Сидит такая, блядь. А, блядь. Baisha, are you okay? Did you fall asleep standing up? Look! Look who's back! You even have enough time for leisure? It seems you three are a suitable replacement for me after all. Not at all. We've been working for too long. If we didn't take a break... We wouldn't have survived long enough to see you again, Miss Ganyu. Miss Ganyu, we've missed you. That's so kind of you all, given we've only met once. We've been praying day and night for you to return and take over your duties again. To us, you're like an adeptus coming down to the human world to save all life. Forget all our envious complaints from before. Just free us from this strenuous work, please. All right. All right, I see. Please divide the matters at hand into government affairs, business affairs, and civil affairs. Mark out the tasks that haven't been started, and those that are in progress. I'll take care of the rest. Of course. We'll do it right away. Oh, finally. We're saved. Ты три клюшки, блядь. Yes, there's one more thing. Нахера Нингуаны, где их держат, блядь? Thank you, traveler. If it weren't for your companionship, I would still be embroiled in my inner conflict right now.
To think that I'd gained a human friend outside of work. It makes me happier than I could have imagined. I'd like to repay you when I'm done with the work at hand. What would you say if I accompanied you on one of your trips? Sure, but are you ever done with work, Ganyu? Let's cross that bridge when we come to it, shall we? Бля, ну если бы ты... Если бы ты выпала, бля, мы бы с тобой путешествовали круглые сутки, на. Все? Ладно, 60 примагенчиков кинули. Нормально. Все. Уже смола почти, блядь, зарядилась на следующего босса. Так, ну чё, по сути-то, чё делаем? Поехали.
My royal... Aquaside can't get it! From whence you came! But how? A touch of frost! Spirit Blade! Attack! Не могу понять, где весь урон, блядь. Odds revealed! One with my blade! From whence you came! A touch of frost! Can't run from death. Let the show begin! Spirit Blade! Force my blade! Odds revealed, I say!
Seriously! Да. Чё ты там выклал? Эмбер мощь вообще. Типа ни одного созвездия. Бля, у тебя на БД, блядь, 2 созвездия, неплохо. Привет, Exorcism Маш. uses thaumaturgy and martial arts to conquer evil. There are other means to the same end, but they are not the true way. Так. Колокольчики для ЦЦ, которые нету, блядь. Swift and merciful!
A touch of frost. By royal Boba, get them! Let the show begin! Yeah! One with my blade. Spirit blade. By royal decree! Submit for judgment. Spirit blade. By royal decree! Boba, get them! Нихуя война, блядь. Ну ладно, нахуй. Ебать, там перегрузка хуярит, а. Ну-ка иди сюда, нахуй, пизденыш. Spirit blade. Attack. By royal decree! Get them! One with my... Oh no! Submit for judgment. Swift and merciful. By royal decree! I'm out.
Что-то скудненько, ну. Midnight Phantasmagoria. One with my blade. Submit for judgment. I'll protect us! A touch of frost. From whence you came! By royal decree! Forth my blade!
blade. Submit for judgment. By royal decree, nice and spicy. Spirit blade. By royal decree. Submit for judgment. You're toast! As you wish, maid warlock. В смысле, блядь? Odds reveal. Force my blade. Сейчас постреляет он кому-то. Swift and merciful. Да ты кто? Обосрался, блядь. Odds reveal. Submit for judgment.
Blade! Attack! One with my blade! О, шикарно. Давай, вставай, ну. Force my blade from whence you came! Spirit blade! Attack! One with my blade! Опа. Впереди копы. Опа. Так это, подожди, у меня здесь стояла. Вон еще одна, блядь. Я ее убрал, потому что не было. Ладно, это еще ничего не значит. Я же ее убрал оттуда, там нет нихуя не было. Force my blade! Oz, reveal thyself!
еще в папоротник в гости сходить. Надо было не туда маленько. Заоблачный перчик. Чё, охуел? Ха-ха-ха.
from whence you came! Swift and merciful! I'll protect us! Бамба. Так, пиши прикольно. А это я, по-моему, сегодня брал. Да, эти я брал сегодня. Ой, ребята, здорово. Как оно, ребята? Нормально катается, нахуй? Называется аттракцион Чунь-Юнь, блядь. Да ты вот это держи, нахуй. Нахуй ты там кидаешь.
Into the fire! By royal decree! Force my blade! Submit for judgment! Ready, steady, go! Nice and spicy! Oz revealed by One with blade! From whence you came! Не успел. Да, так бывает, мой друг, да. А, я тут брал, да, я тоже, когда задание с козой проходил. Эй, гонюнь, гонюнь. Лучший друг наемника, блядь. Great! Now I need more flour.
one with my blade. But how? Ты From чё, whence блядь? you came? Ты что-то попутал, малец. Ты смотри, куда я, блядь. Машешь своей дубинкой, нам. Смотри, что есть. A touch of frost. My blade, submit for judgment. Там кто-то стреляет, нахуй. Oh, goodness gracious. Что, надо собирать арту и хлопнуть растения. И хорош. Да-то новый ивент. Точнее, у меня уже сегодня он, блядь. Let the show begin! Submit for judgment. Nice and spicy! Submit for judgment. From whence you came.
Оживи. One with my blade. Submit for judgment. Pay attention this time. A touch of frost. From whence you came. Attack! I got careless. As you wish, main foiler. From whence you came! Pick the wrong... Let's dance!
one with my blade. From whence you came. Ready, steady, go! Spirit Blade, attack! A touch of frost. Oz, reveal! I'll protect us! Сука, так упал прикольно. Bubba, get them! Oz, reveal thyself! A touch of frost. As you wish, mein Fräulein. No rest for the wicked. Let's dance!
Так, ну вроде все. By royal decree. Да в смысле, блядь? This realm is no home for a princess. A touch of frost from whence you came.
Козлы? Нет. I'll protect us! Everyone can hear your voice. These bombs, so heavy.
Может попробовать ее раскачать, а? Я так почитал, так-то она нихуевая, блядь. Ну ее так же, как и Хитцин, надо смотреть, как ее раскачивать либо в электро, блядь. Но скорее всего в электро, нахуй. Либо в физурон. Блядь, так-то она прикольная, она. Уж ей еще этот меч отдать, нахуй. Если на физику идти. Ладно, пока об этом, конечно, рано. Сейчас ни артов, ни ни ресурсов, ничего нету, блядь. Надо остальных поднимать. Но я насчет нее подумаю. Еще вот ее, Синцю и Бена-то хочу. Бена чисто вот для баф Пачкина. Как-то по сути он нахуй не нужен. Ну, Нинган как ДПС идти, блядь. Я тоже хуй знает. Если потом на нее зайдет Лизу, наверное, я не знаю тоже, как ее качать, нахуй. Надо, короче, основную свою главную пачку из этих 4. Ну и Кли надо еще. По-любому Кли надо качнуть. These bombs, so heavy. А там это шанс Кли попадает, да? Блядь, да. Блядь.
Надо ей что-то искать и желательно, да, что это ведьма, нахуй. Кстати, а что такое? А, это она видит всюду сокровища. А что она у нее какое? У нее свобода. Ладно. Это уже потом будем учить. Блядь, фиша она вытягивает уже. Поэзия. Тоже поэзия. Ты можно ворона поднять, нахуй. А в чем прикол? Если у вас был уже на поле, бывает этот навык сбрасывает длительность его присутствия. Урон молнии 44%. Так, ну-ка нахуй. Так, что у меня там поэзия, блядь? Поэзия. Охуенно одна книжка, блядь, да? And a radish veggie soup. А мне одна нужна была. Да, там дохуя. Это что, это у зада пофармить можно? Точнее, еще одна. Так, она у меня подымет 80-й. Блядь, это ее 2 раза надо. Охуеть. 8-й, 6-й, 9-й. Ладно, короче, пофиг, разберемся.